Abusia for we dey anokwa dey mama ye mo mpaye.
Awurade adawase ehwe ni bonyam kanfo ye tonton wo se na wadom so ahwe ye so aboye ho ban ma de pa chen ye sonjima wa ma boni bi anka ye yadawase bebre ehwe ni bonyam wa ho ban wa tom ye ya ho fe ye ye nsa ye ndie ye bibia nti na aboye ho ban sanse kaya ho sa ebinim ho efe chen ye kaya sika ebinim go sika chen ye ya so sabre ye sie won ebinim so hye mo kire Binam se da ya resabia yan de wa ma ya hoden ama ya sara so bi mu an kwada so ye mu ahoden da so ye hwa na ye wato mala kwa no pa ye chewa sem tia wa ma ye ntia sere so nko na ye hunu wasemu no kure na ye timi adia ye adwuma na san wani monyamu a wo be fa hotefo na ye nso ya anya yiraba ye hyewa ni monyam se wati ni wa ye wo Yesu demo na ye bompa ye amen. Abusiafo adesua we yade a ehia pa yie enunti mepese nko awuntie na wuhia ode be ma wunia na ono nso atie bi na ebeboa pa yie kame asenne ensem bi no koso Kristo sumu a nipa bebre enti ase na omunim na omoye dia omope enunti a message we matter no true Christianity ye behu ana ye behwe se de Kristo sumu ankasa esitie nisu ne ban ye kase Kristo sumu a san ene sitie be bie nsenso abuwa hunu enunti ya ba First Timothy chapter 6 verse 6 to 9. First Timothy chapter 6 verse 6 to 9. Enunti utie wie ya pe bo modern say o de be ma wunia na ono nso so atie bi na ono nso so aboa no na ono nso hu Kristo som ani so kame asende na da na dorson kame asende de enye Kristo som ye de siwo se no ena ye Kristo som ena ye da nkrofo bu nkrofo traso enuti bo modern say utie a o de be ma wunia na ono nso so atie bi. First Timothy chapter 6 verse 6 to 9. True Christianity. Say na onyamsom pa abojuo wo mu eye adinya kese. Onyamsom pa abojuo ewo mu no eye adinya kese. Onyamsom papa ya abojuo wo mu no eye adinya kese. Say verse 7 na yamfa hwe ama wiase nanso yentumi mfa hwe emfiri mu nko na se yewo nnuane ne dia yede kata yen ho a moma enoa enosoma yen na wona wope won ho anya wona wope won ho anya no ehwe sohe ene afidie ene nkwasia akono a enyema nipa na etwe won kogu oseye en oyira emu hallelujah enuti utie asem wo ya twusemu edu onyamsomo a abojuo ewo mu no eyadinya kese ena oma yeti ase se yamfa hwe ama wiase mu na yantumi so nyadan amfa hwe emfiri mu nko enti nkrofo a omwani di yechi prosperity yafa no se no di Kristo som no eyade a di omonhwe ni nyina no ebe ya di jan na emom onyamsom papa abojuo wo mu eno na ye adinya kese sanse no na be kura wo wiase ha eno nso so na ebe kura wo mu wiase a eba no na se heaven ho enti onyamsom pa abojuo wo mu no e adinya kese yamfa de ma wiase yentumi so emfa hwe emfiri mu nko enunti verse 8 no sin na se ye wo nuane ne dia ya de kata ye ho a moma enoa enoso mayen yema enoa nya den enoso mayen na yenyai prosperity bebre no yade enoa gina wo se Kristo som ene ukwa asore yanka njiro zo nyame be hirawo nyame do obakwa agbochiro beye we ya wani yu fi sa ukwa asore na se na wana wo pe won anya sese no ehwe sohwe ne afidie ene nkwasia konomu ehu yahwe enti true Christianity yahwe yebehwe ensem bi no wom what is sin ye kase bone ne sen
Kamia sene yatu niyama fra. Enti yakasa boni a obi kura nim se de boni sitie. Boni onima nante ban. No ana se wate se ye kan boni. Enti onim boni nante ban. Enti office okwa sorry no ditura enene nye nyema ede ne bekọ bonsanjam. Office okwa sorry no kontokwa ne bufu a oya nyema bi a enye no na de bekọ bonsanjam sanse wadene nwa mawrade wafa Yesu enu nti se de binum church one say for never save no enti sa enu nti ye behwe bone what is sen bone ne san ye hwe First John chapter 3 verse 4. First John chapter 3 verse 4. Bone and saying First John chapter 3 verse 4. Or say obiara oya bone no oya de tomra. Obiara oya bone no oya de tomra. Enuti no say na bone ne mrato. Bone ene mrato enti etimu se babi biara ya hemra ya obi be fom sa mra no ye ka se wa ye bone je se emra no wa den wa buso wa to mra no ena Bible ma ya ti se bone ne mrato bone ene mrato enunti obi a o ye bone no wa den o ye de to mra Wan mra oya de tu Nyankopon mra emra waka emra wa shama ya otworo semu se eno na yenni so ene na yemfa nante no obi a oto samra no ye ka se waye bone enunti ya Galatians chapter 5 verse 19 ye obogo obi so Galatians chapter 5 verse 19 Galatians chapter 5 verse 19 ye hwa de obobo so kakra wo ha Bone ene mrato enuti Galatians chapter 5 verse 19 5:19 and so when te bone ase a 5:19 na wan say we ade bia Nyankopon aka ho asem se onye ompe na ninye ho menyo as a Christian no we ya emfa ho ne say de usiti we bishop o we ya prophet o when prophet o no matter who you are say wo from ana say we dia Nyankopon se ma ya no ya wato mra eno ne ye bone wa ye bone Galatians chapter 5 verse 9 say na honam nyuma no eda di pefe bone we no da di wo honam nyuma no da di pefe ene adwamammo obi bia obo adwaman ofa ne hirachi ana say onware ye na obo adwaman ofa hirachi aware say ye okari na wo adwamammo efi sofo ofa nkurofo ayere efi enema egu hu fi efi ahohwie abosonson adutuo otane wunua akayo wunu obi ya aka ahoyi ya wunu obi hu ahoyi ya abufuo obufu wunua aperapere konsum papaimu editai utuatu nwesi otane obi ani ditai ensabro mu amwe nsano ensabro akopone na asofo emiemia krama ya nofo at the same time your friend say dinner kese ni ade agu ye ho so reverend doctor nensu ni nyina achi no microphone nofo ni emiemia akopone na sofo ne sadeda enkrofo ayire komu ne sadeda enkrofo ayire sisim agubone no say agubone ene dia etete saa niema binum etete saa no agubone ne dia etete saa yenumo ena maba mo kokose dia mebo mo kokokane no se won a wo yo saa nuoma yi enya Nyankopon ahenie no Bible aka ne direct memo bia na daw we ye nyame asem say nyame asem buru sofo bia so nyame asem buru difo bia so nyame asem buru obia so o se omo ye saa niema yi no enya Nyankopon ahenie no enti so obi fom ye saa dia we bia ye ka se wa ye bone ye onye Kristo ni anase onwuru Nyankopon
emfa wo ne sɛde obesi atonroma fa emfa wo ne sɛde obesi abompa yanya ni wufuo emfa wo ne sɛde obesi ahye nkɔma na bam sɛ the moment ebe saa nneɛma we bi wɔ na braba mu no ɛkyerɛ sɛ saa nipa no emfiri nyame saa nipa no yɛ debɔnyani enti Nyankopɔn kan direct say wona wo yo saa nneɛma yi no ɛnyɛ Nyankopɔn ahenie no ɛnyɛ hɔ nkwa na ɔka no 1 Corinthians chapter 6 verse 9 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10 or say ana munim sɛ wona wɔntene no ɛnyɛ Nyankopɔn ahenie no obia ontene ena nyonto abeto wiase no no obia nipa de obeda no waje abone nyina ye enye den abone kakra bata ho be bible am ya tiase se obia ontene no enya Nyankopɔn ahenie no heaven no pa kwa na ena wo ka se obia ntene obia ede important na ema wontene no enya bone sa bone no ma wo ye de bonyani eno nso na be disqualify wa ema wo nko heaven no enti asa no muda ho pefe wo pese hunu no kura wo betimi ahu wo pese ye na da wo nso so na wo nti wani wo bonsan jamu a wo betimi ama ya da ni nyina gina wo agina sie so ni nyina gina wan kasa wo so enu nti o se anamunim se won a wontene no nya Nyankopɔn ahenie no so wogitum sa wontene wogitum se bone nketenkete bi wontumi nyaaye eno na disqualify wo no eno na ema wonya teneni no eno nso na ema wonya Nyankopɔn ahenie no anamunim se wona wontene enya Nyankopɔn ahenie no no say momma wona adamo memma prophet bia na adaw memma bishop bia na adaw memma reverend doctor bia na adaw memma obia na adaw o say anamuni sa wona wantene nya Nyankopɔn ahenie no momma wona adamo na kyese nyame ya we se na adabe dai ebekoso momma wona adamo adwamamofo obia opo adwaman obia oni obate a onye ne ho ade menka se mebeye ne ho ade obeye na wunya ya o be ware na ware ya yemfro ware ni obi a wo no obate a onye ne ho ade adwamamofo ene ya na ya sefem se obi tinde ne mpene kosofo ho se omompaye ma wo mo onhira wo mo because of sikanti because of nadanti na ono so so agina bompaye ama no siwa hu adwamamofo ene abosonsomfo ene awaresefo enkrofo a wari jai enkrofo a fa nkrofo no mayire na difo akofo bi yire se o man miracle obi a opa wo waware oba difo ho a wo se mame ne wona ansana ensankyere no aba anase wanya ba awaresefo na wo se ya wade de wo se ya wade e de aye bone no obeden e de aye ensankyere ne enti se otumi ye sansankyere ne na kyere ba bia wo firi e kyere nipa ko a wo ye sansa nyame ne honhom entina de bonyani mu enunti awaresefo enti sofo bia oba request sex afiri wo ho no hunu say oye agents of darkness Satan ni papa na pointi onye omfiri nyame because empire ni Yesu request sex afiri wo mu a oye nsankyere ne mo no ho empire ni ema bebre ba no ho omo pa yaresa ma omo na omo pe fa hudie afiri boni mu mutoto sen ena Yesu request sex afiri omo ansa na oya omo nsankyere ne ama omo si enti ye me no aware sefo ene ahohwifo ene emarima woni marima da ene awifo akronfo ene adwumam krono a ekoso bribe akese ene kwanya nipa faso ebu nipa faso traso empa dura sondanim awifo kwasesa anwa digu nsuom sa anointing oil na dia bunkrofo ebi 1 million ebi 500,000 onya roba anointing oil ton sen a wonko aton anointing oil 500,000 anointing oil 2 3 3 wonko aton 500,000 1 million onya roba awifo the one sanso akokasa we prophet because of lack of knowledge
sua nipa nsua twerɛsɛm nti fa nipa mfa nyame asɛm nya adwuma nti ane huna nipa mpɛ sɛ hunu no kura nti na wabu ɔmo atra so wo se wo yɛ prophet awifoɔ ane anibrɛfoɔ ane ensampofoɔ ane ntɔkwapɛfoɔ sɛn na wabrabɔ sitiɛ fie sɛn na osibɔ bra wo de wo yɛ champion yɛ nka wasɛm wantu na akukutu asoro ntɔkwapɛfoɔ ane aminfoɔ enya nyankopɔn ahenie no enti saa nneɛma wɔ yɛ ɔbobɔ so anyina no obi bia oyɛ bi no ɔse onya nyankopɔn ahenie no kyerɛ sɛ ɔnkɔ heaven ɛyɛ straight forward enti sɛ yɛhunu wo ho wɔ saa nneɛma wɔ mu a yɛka sɛ woyɛ debɔnyɛni enti ɛnyɛ wɔ nko a wɔyɛ honam mu nnwuma honhom mu deɛ wɔ hɔ wɔntwena dwemmɔne atia obi anaasɛ wonya akɔnnɔbɔne atia obi ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛyɛ bɔne enti sɛ wahu ɛsɛ sɛ ɔse sɛ obi hwɛ ɔbaa na ne kɔndɔ no a wayɛ dan wafa ne dada enti saa nneɛma wɔ nyinaa na yɛhuru sɛ obi fam wɔ mu a anaasɛ obi antumi anyina Kristo na sɛ ɔyɛ saa deɛ wɔ bi a yɛka sɛ ɔyɛ debɔnyɛni enti saa nipa no sɛ yɛka nyame asɛnkyerɛ no ɛma ni gyae si wahu enti adanti na obi bɛfa adanti na yɛbɛhuru obi ɛwɔ saa nneɛma wɔ mu na at the same time ɔte asɔnda so ɔyɛ kristoni adanti a yɛbɛhuru obi ɛwɔ saa nneɛma wɔ mu na ɔfa ho sɛ ɔyɛ sɔfo ɔyɛ prophet si wahu ɛyɛ nada nyame asɛm ɛyɛ pefee nyame asɛm boro bibia so prophet bia na ɔbɛtumi akrem sɛ ɔyɛ powerful a ɔno wani kyɛn bible prophet bia na ɔbɛtumi akrem sɛ ɔyɛ powerful a ɔboro nyame asɛm so ɛno nti na bɔne ɛno no na the same time yɛka sɛ worldliness a wiasesɛm ɛno nso so nipa bebree nte aseɛ yɛka sɛ wiasesɛm a nipa bebree nte aseɛ mikae one popular musician ɔse yɛka ma na yɛka word bi a ɛne meaning yɛka sɛ wiasesɛm koraa wiasesɛm na wɔyɛ wiasesɛm wɔyɛ wiasesɛm ne meaning koraa ne sɛn kyerɛ sɛ ɔnte aseɛ one popular musician si wɔn a ɔsan so yɛ ɔse wɔyɛ asafo maame yɛ a ɔda sɔre ano yɛka wiasesɛm a onim ade korɔ si wɔn na nhwɛ sɛdeɛ wasi ahyɛ ne mɔwerɛ sɔfo maame sɛdeɛ wasi ahyɛ ne mɔwerɛ asefem ɛdeɛn ɛna ɔde kyerɛ ne na sɔre ma na obi a ɔgye mu tu so yɛ wiaseni ɔnsakyerɛ na bɛn obisa sɔfo maame sɛ na ɔmɔwerɛ a wahyɛ sɛ yɛdi kotu awo yi na ɛkyerɛ sɛ ɔsɛ Kristo so ne deɛ me deɛ kwan obi abɛfa so biara no ɔno ɔbɛkɔ akɔpi ɔkyɛ sɛ sɛ wanya eti yɛhwɛ wiasesɛm yɛka sɛ wiasesɛm a medim sɛ saa na wo so ebia wonte aseɛ wiasesɛm worldliness yɛmɛ 1 John chapter 2 verse 15 to 17 1 John chapter 2 verse 15 to 17 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ɔse mo no wiase bɛn na ɔka no saa wiase wɔ yi a yɛwɔ mu yi Ghana America England saa asase wɔ wiase wɔ yi ɔsɛ mo no wiase ana nneɛma a ɛwɔ wiase sɛ obi dɔ wiase a agya no dɔ no ɛnni ne mu na deɛ ɛwɔ wiase nyinaa nneɛma ɛwɔ wiase nyinaa ɛyɛ honam akɔnɔ ɛne aniwa akɔnɔ ɛne asetena mu ahohoahoa emfi agya no na mmom efi wiase siwa ho nneɛma ɛwɔ wiase aniwa akɔnɔ honam akɔnɔ ɛne asetena mu ahohoahoa emfi agya no na mmom efi wiase sanse wiase wani ni so ayɛ dan etwam ɛno nti yɛka sɛ wiase sɛm a
bibia ewo asase we so ye ni nyame asem go abira no eye wiasesem bibia ewo asase we so ye ni nyame asem ego abira no eye wiasesem enunti osiso bito wiase enema ewo wiase ya eniwa kono asetema hoahoa ene honama kono a na omfiri Nyankopɔn demo ofiri wiase sense wo obia no obetuma so awura no baanu se wo de wakoma di wiase animu niema chi a enya dia wani betumi aso nyame enya dia betumi anya betumi edi nyame asi wani so esense una wo hwe ahosiesi ye koso wiase ne ma okrofo a omo nsakire omo adwen no nta afade omo fa no the same thing na ewura Kristo so mu esense wiase sam no eden ewura yemu ye pese ye ni wiase ne ye pe wiase ne ma ye pe adebonyefo ye pe ye no omo esu na mo ban ese na enhwe de oka no wa Romans chapter 12 verse 1 and 2 Romans chapter 12 verse 1 and 2 tie de oka no ha Romans chapter 12 verse 1 and 2 I say enti anuano mejina Nyankopon mabrohuru so mitumofo say mejina Nyankopon mabrohuru so mitumofo say monya dan monfa munipadua nsi wasafode atiase a eya kronkron a enne eso Nyankopon wani fa onipadua si wasafode atiase ya eya kronkron eso Nyankopon wani a enne munyam somo a adwene womu Kristo so no fa adwene to ho enema bi wo ye na ni Kristo so menkwa esa wo dwene ho na wuhu verse 2 no na munyam ho sa wiase Kristo ni o limit munyam ho sa wiase adebonyefo mo nsakira mo adwen omo wiase ne bo mo ni nyame asam ani bibia yo munyam ho sa wiase onu amo emmen so omo tade abasha no wo di abasha se wunya limit ensesa wo koduru babia wiasefo ko adebonyefo koduru enunti sorry enunti munyam ho sa wiase awo subaimu awo awosiesie mu kasa mu abrabomu menya ho se wiase yi wiasefo ye ka wiase ni a obi a ye de bonyani oni medical culture say bibia eni nyame asem ebo abura eye wiase sem enti so bi ye wiase ni a se so ye de bonyani bia so ye wiase ni sense ono ni nyame asem ani bibia yo do obetumi akremu afa bible akuta nanso ye hunu bible no wa na brabom enti munyam so wiase nemom monfa adwene foforo ye ensa kira mo ho na moaso dia Onyankopon pa eye na eso ani na eye pe no ahwe enti wiase san sanete ni pe wo wiase o mo nsakira mo adwen no o mo na street si o ye huru so mo ya debonyefo no bible say ma ye nyese wo mo wo yese ono a won so ye wiase ni nti ye kasa wiase samo a se ene de wate ase ene ye kofa Kristo ni ebegina ho ni ye fa obi a onsi asonda ni migina ho a unhunu difference sense ene po nya wiasefo no omo yina na hye omo mowure enso Kristo ni sofo maame hye ne mowure kaso ofra se Kristo ni tona no keka na ni anchi bi kura wire na ni anchi wi tugu oso ye Kristo ni wiasefo po nya omo yina na omo ye saa si wahu enu ti die bempa na be kira mpa se wonye wiase ni na ye Kristo ni die na be kire Kristo so no nyese de wo pe o na mo sade a Nyankopon pe enya de wo pe de wo pe na sasa wo de ye adwuma da bi na mo eye sade a Nyankopon asem ese enu ti eda ho Bible eye manua obi bia ye be wo na to sasa si we so no enu na sasa follow
obia ni ho a ono no de ne mra de nam dabi enti se wo ye kristoni a se wo se wo besom nyame a se wo se wo pe heaven akwa hunu se kwan no wo ho ene branches eye one way enuti obia ntime mfafa nkyɛn enkonko pie ho ena kristo so no obi hyase ansa na wo ba enye wo na wo de ba yanhwɛ enkrofo akremu adifo eye recently ya no mo be ya difo anasa ya recently ya ne yewura difo Isaiah no mo ho Jeremiah no di kan Obadiah no mo ebai yanhwɛ the kind of prophecy no mo ma yanhwɛ the kind of message no mo ma mudodo ase na ohu sa omo fo mo yire no machi mudodo asan na ohu say the bar for the answer ya hyɛ wonkom the bar for the answer ya sawo yade the bar for the answer na ya sankyerɛ na ama mudodo asan wan ne won hwɛ so wusu afiri fahene o prophecies no fine efiri nyame o enfiri nyame because prophecy bi enyankopɔn de be manipa no ɔno nyame nya mfaso afirim esense botaya Yesu de ba wiase se obewui se ode jadebonyafo nkwa enti prophecy bia ne yakokobo a nyankopɔn de ma ne ma se be ya omupenya ɔno nyankopɔn ebenya mfaso obenya ne se omube nipa ne nya adwensa twura de botaya nti a Yesu ba wiase na yadan abam siwan kwashe obi nkoma abekwa abrochire na nipa no kwa abrochire mfaso be na nyame nya firi nyankopɔn fro se brabe sesa nkrofo kwa gu America eno butsabuta ne na nyame de frɛ wo siwan ya di Kristo somness nkyɛn ɛna ya finance sande abesi hɔ ɛna ya to no wasonda ne menne ɛna because of say nipa dwena fi Kristo so nipa money conscious ɛna wie yebre enwanwa say nipa ye too money conscious sa sika yedie nkosoro ɛno nko a ɛna gye Kristo so na aboso enti obi kwa sorry ne yanhya ne nkom a nani nye bakwa brochire ubenya yempa ubenya kupa ɛna say ɛna ekoso promotion deliverance ɛna gye Kristo so na aboso ne but through Christianity say nipa emfiri boni mu nipa nya boni di sembe yo benya heaven akoro no ye de asi nkyɛn enti nipa no gu afɔnda nim cho na so boni nko a wan kasa be di madanse wo a wutie mi be di madanse say how many people in the church today are holy? How many people in the church today are righteous? Siwahu nipa dodo asan ena mo beti ndi o mo stati o mo bo aka say media ma bra bo ni bia nimu menkasa yem ma wo siesiem bibia mu boni nimu. How many people today nenso asori ayema ye wadifu akase o mo kremu say they are too powerful nenso o mo powerful ni nyina no ensesa boni na mom e de nkrofo kwa abrochire e ma nkrofo ayaresa e kire ba bia ofri sunset Satan bonsan metima ye bibia ma ade ba ko pe na ontumenyo se o ma waja boni di sansa o ma waja boni di a obakwa heaven wa hwere enunti ne putan so nyina so obakwa bonsan jam enti so mo wakwatena America nya na de foforo enya ne dene se o sawo ya de enya wo dene anamu ni se Satan so sa yare se obi su timi ko boso so nya yaresa Satan so sa yare enti so mo wa yaresa no enya ne problem se o ma wadie enya ne problem ena bitin de ne krako no akosesa bonsa man fame na de owu onko bonsa njam ebi anyontofo bebre anunti eno no nya na sem nemom ade a ontumenyo ne se obemma wa brabo ayeden atene waja boni di ene de ontumenyo da enti se ye wuru asori
na se kronkron ye nimu a ejese san soro ni ye bonsan dia no matter congregation ni pankura eye asori e fi Satan na ate oboa do for bonfire enti wunimu a me ka kire wo ne enti ya wunu worldliness we asesam say any life wa who believe ya ni viasini de on kan sore no ne de ese no eye viasesam e ma wo ya viasini eye de bonyani enu nti viase ya ka se viasesam a nti se Bible ka se menya wo se viase a sa no pa kire menya wo se de bonyani enti se woni obi a on pa so difference ya mamu a woni ni nyina pe ba bi okọ no beko enu nti ana ya hwe what is repentance ya ka ben sachira ade sachira ne san obi afra wa sachira ane ma sachira komba ni ya faso sachira ujabo ni dia siwan wotene osidabi komba ni ya faso sachira su ujabo ni dia na ujabo ni dia beda ne wontene wontena ede be mpoten na ama wontene nyabone sabone na ma wo ya dibonyani no enti na nipa bebere ntene niam bi ase otiaso ndani nusoso enti ya hwe what is repentance yenim se obi a ko suku a oya dan otua admission fee eno na suku no bagina tum se oya school ni enti ya ka ben sachura se wo chi Kristo abi na wa pai mu aka wo bone na wanta na free bone no ho na wa to nsa fre Kristo amana ba wakomam eno ye admission to Christianity eno ye friends say why then wanya nkwaje siwan na ensign esense dia na ma wo ye bone no eda so wo ho dia na epie ma ye bone no eda so wo ho enti yamhwe John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Or say 12 no. Na dodo a woje no. Dodo nkrofo agu asondan bebre choi. Dodo a woje no. Ana obaya specific say one a woje ni di ye no. Oma won tumi sawanya den wonye nyankopon ba enti adwensa kira hyase eye gidie unya wawurade mu enye just gidie keke nebo wuji Kristo abi sai onu no be wuji won kofri bonimu wuji Kristo abi sai onu ni nyankopon ba prekope no wuji Kristo abi sai wonti eno be wu wasem no so against such a chance no ho ya Titus chapter 2 verse 11 Titus chapter 2 verse 11 Titus chapter 2 verse 11 anase Tito etimienu emudu ba ko o say 2 verse 11 no say eti waje Kristo adi no na nyankopon adom so adan abam na nyankopon adom a ede nkwagie eba manipa nyina no ayi ne ho na aye ne yense yapa musubo ani wiase akono a enieme ekoso wo wiase no yapa na se yatu ye nwosu asa ye de wo be ma Kristo a na yani ensasa ya pa musubo ani viase akono a yamfa adwinimutie ani tenenemu ani tenene ani onyamsompa ani tene viase breyimu ani viase breyo yamfa onyamsompa ani tenene ani tene sa viase breyimu wo sori aso obi antene wo so oye Kristo ni which nyankopon say na dom no abama ye no eye ne yen se ya pa wiase akono ene musuba
yamfa adwene mutie adwene mutie ane tinene ane onyamsompa antena wiase bere yi mu and you say wo wa den sachira na contrary to the word of God wo say wa sachira and so won tane how can it be possible abaya dan no obi afem say Kristo ni na sa nipa no so aka say on tane abaya possible e dia ba den na emma won tane no nya bone enti sa bone no e na mai wo ya dibonyani ese say obi kaka asma ko tana ya friend driver ni obi kaka ba ko ya friend driver ni enti nya say o kaka 100 ni e be ka say ya driver ni dabi obi ka one car single car ya friend say driver ni enti bonne no ba ko pe na wo wa brabo mu no ene na ma wo ya dibonya ni e do be ko bonsanja mu no sansa bonne nyina ka tua ne de an owuo bonne nyina enti adwen sachura so because am sachura madwen a waje Kristo abi nyame adom abama no nasa so ten ho ya dan afi bonne nyina ho esa oten ho fi oja bonne nyina ene yakasa mpa nipa si masia sachura enunti okay Proverbs chapter 28 verse 13 the okata ne mra to so na nya promprom na mo the oka na ojai no wo be hu ne mobo na so oka ne wanya ya onya den ohu mobo woda so a wo bone no amu enti profo atam bia na ya damasefo obo mpa ya osra bone fache tambia wo bompa ya so osra bone fache sanse ya na mintatu ya ne yetieti omoso anansi sanwei before so be sra bone fache na ni bone potia wa de waye enti so osra sa bone no bone fache na se wan saya nkoye biewa next time wo bompa ya bone ben bie wo ne wo sra bone fache so say won satura ye because of say won pardon satura chira kware na bone no eye wo de wani je bone no wonti no o pese o tra bone num at the same time ya fra say Kristo ni eneno de o tambia bone fache sere no na say ada ade aba chiamo akwasra bone fache na uwe sachira o ba sra bone fache na say uwu anadwu ya fine na abeko fine and osusu say wo beko siwen enu asem na ye ka kire o say oba Kristo mu a ese wo sachira wadwen wo dani free bone ho enti mema ye mfa yedie ayaresa no nhya wo ma ama wo le free say wo bete wo free bone ho ene na wo hwa mo obokura adwen sachira sube na hunu wo mu won sakrai anwo maso ni dwaye ahye wo ma wo from say Kristofo enuti hwe no so yahwe First John chapter 3 verse 6 to 10. First John chapter 3 verse 6 to 10. First John chapter 3 verse 6 to 10. Tu ne lis pas, on sait. Verse 6, on sait. Obia otini munu nya bone. Uye Kristo ni. Uti Kristo tie. I say, Obia otini munu enya bone. Eye straightforward. What in it? Sa one tene edia de enamo emma one tene no nya bone. No say tio. Asanu mu da ho. Obia oti Kristo mu no nya bone. Enti se ye hu se obi fra no se Kristo ni na se ontene de a na eye contrary to the word of God. Eni nyame asem bo abira de o kan nya nokore kan de obeka so e Kristo ni o na so osoro nyentum nyame nyentum enya nokore wo dada wo ho wo kan wani kusu ana ba se wa mistake ozi obia otini mu no nya dan enya bone obia oye bone no nwuru no ye tie wadi ni ye pa obia no matter who you are obia prophet yo reverend doctor one o pope o obia oye bone no enwuru no
nanso onim no enti so bi ye bone ka kire wo say oye prophet ya oye prophet of Satan ya prophet of God obia nyame se obia oye bone no enwunu no nanso onim no enti adenti masafo obi betimi afa obi yere awreho na say yatini siye say sofo very popular prophet in Ghana ha afa ne sofo aketwa yere ya ni interview wa asem o kan ne say ade no kura no ofa no anche how many years was it? 2 years na sofo prophet yo claim so you so powerful atimi afa ne sofo aketwa yere ne natna sofo aketwa ono so ba no so ya warefo ana prophet no so ya warefo watimi afa sofo aketwa yere for almost 2 years oda so sha nkom oya miracles ana nyame asam say obia oye bone no nwuru no nanso onim no enti dia bempa na kire anasa dia proof no wo say sa nipa we afiri nyame dia proof ne sanchire ne ana Satan so ye bi empo Bible say obetumi ayen sanchire no jafiri soro aba asasi so en sanchire ne ana dia bem proof ne da kire sa nipa afiri nyankopon obi a oya bone no enwunu no enti jai se wa ya busy wo Kristo sumu na so won tene no chase e be surprise so be kan wani egusu na o shejam enti safo no do mo ye ne say ai obi a ntene nipa de obi anya pe ye o ye da bone kakra baka ho ye ya da masefo nipa de obi a no betimi aye perfect obi a no betimi aye perfect and because yenti okasa ne say onu on such na ye enti so wuru bone no bi wonu ho wa ya wa doubt ne mo odi shawa ga mu say obi a ntene de a mo so na say we wa ye we kura say nipa de obi anya perfect to cover his sin sabe ya obakata ne bone so se wan enya no kurata na yesia kono ube wo se obi tene nyankopon otesoro no ankasa di obi ho dance ye say nipa we tene ndu pa kire se nyame ye trofo oye nipa da sani ti sa meni wow ena nyame di ni ho dance se nipa se masi otene tinti can you tell me say nyame ye trofo ana nyame nim dia woka siwan endi won tene ya you say wa wo ya kachi yahwe verse 5 verse 8 5 verse 8 ewo 3 John wa 3 John chapter 3 wa 5 verse 8 o say namom o say namom munim say ono de oyini hu adi say obeso abone na bone ninimu obia otinimu no nya bone obia oya bone no hunu no nanso onim no verse 7 mankuma mumma obia na adamo dia oye dia etene no otene sadia ono nso tene dia oye dia etene no otene sadia ono nso tene enti wa nipa osese yade ne Yesu subia nya prophet enya elder nemo wan Kristo osi obia otene no otene sadia ono nso etene verse 8 no dia oya bono no free obonsam dia oya bono no everyone obonsam enti se nipa no from the bishop na se otumi ye bone a otumi da su ne ban a antene adia ofiri Bible say ofiri bonsam enyeme ana meka no aka say me bobi achi ana me condemn obi Bible say obia ontene no every bonsam 1 John chapter 3 verse 8 bi wo Bible mu kan obia ontene no every bonsam
enti nyonto a moto no wa wiase san na obi ankene obi anya pɛ nipa de enya de bɔne kakra bata ɛde ba de na ma wontene no enya bɔne san bɔne no ɔse ɛma wo firi bɔnsam wo yɛ bɔnsam ba tie yɛ ka atoa so enya mi o enya mi na meka tie nyame se ye yinti no nyankopɔn ba no be yin wadi sɛ obesai obonsa nyuma verse 9 no obia nyankopɔn awo no enya bɔne wo fra so ye nyame ba sao ka so ye nyame ba mboa ɛna bible si obia nyame awo no enya bɔne enti sɛ wotumi ye bɔne a na ene dia bible kan ba obira ene wo kristo suma wo professor no ba obira siwan obia nyankopɔn awo no enya bɔne adanti ontumi nya bɔne tie efiri sɛ nisu atinimu sansa obi nya bɔnche na wakwa wo kraman obia ni ho a obeye nipa na owo wakwa wo nantwie nipa wo nipa ento se efiri sɛ nisu atinimu nyame su no yadan abetena wo mu nti o ka no John 1:12 said don't do our no one our jeni dia no oma wontumi sɛ wanya dan wanya nyankopɔn ba enti saa tumi ye nisu a o de ba dan abetena wo mu enti o se efiri sɛ nisu atinimu na se na ontumi anya bɔne hwa wadi ni yo ontumi yadan anya bɔne efiri sɛ onyankopɔn na wawo no siwangu ontumi nya bɔne efiri sɛ onyankopɔn na wawo no enti yenya sɛ ya kristofoɔ yegu asɔndanim na yebufa so na so ya kuti atenene that is no name I love yenya san nema no and the so-called pastor, so-called prophet, now or rejecting righteous life at the same time. Actually, baby, you free. Actually, the papa away. So when obi anyamia wono, not just a winning yamepa straightforward. Verse 10 quotation way me pese one kasa kan free which was same. The one kasa obi that out. 1 John chapter 3, we can 9 and 10 no. Verse 10 say ye man nyankopɔn ma na obonsam ma da bie enti sofo diifo wo kan wo tworo sem na sa woduru ha enkyira ase ban ana wo kyina wasɔre ma san na wo si kyerɛkyerɛm esan sa say obi anyame awo no anya bɔne efiri sɛ nisu tenemu na wontumi nya bɔne firi sɛ nyankopɔn na wawo no enkyira ase ban ana wo de ma wasɔre ma ana wo say enumu na yewu nyankopɔn ma na obonsam ma sai na wusi kyerase a wo reja tetene ne sai na wusi kyerase a wo kuti atene ne sai na wusi ti ase wo si obi antini sai na wusi ti ase hwene yie na wanka wani anasa wanti wani wo jam ankɔbɔ nsama no nkɔkɛsɛ mu no yanka hwene yie na wanhwa sɔfo mu akono kan yɛ sɛ wasɔre ntumi nsesa wo a wo sesa wasɔre sɛ wo asɔre a wo kɔ no antumi ansesa wo su ne wo ban ama wannante wɔ kronkron na wo tie mu a wo sesa wasɔre no na ɛmoa wo yɛhwɛ the possibility of holiness kronkron ye tumi a nipa bɛdan ebe tumi ayo yɛhwɛ Genesis chapter 17 verse 1 Genesis chapter 17 verse 1 asina Abraham di mfinhyia do kronkron no awurade yi ne ho akyerɛ no sɛ menni twempɔn nantimanim na yapɛ so also obi antumi nya perfect entufu sɛ nyame ti mɔden sa ade a nipa ntumi nyo ade so a nipa ntumi nsoa na wapagya de asoa nipa nyame ti mɔden sa
Abraham no wadi mfie dro kronkron 99 years akokora anso nyame friend say Abraham many twedi ampo 90 manim na ya dan na ya pe be perfect before me see one obia no ya perfect obia no ya perfect obia no ya perfect na awatwura sembem see one 90 manim na ya pe yanhwe Leviticus chapter 19 verse 1 Leviticus chapter 19 verse 1 O say na awurade kasa kire Moses say kasa kire Israel for asafo no nyina na ka kire won say munya kronkron efri say me awurade munya nkopon me ye kronkron awurade kasa kire Moses ano ye difo say ka kire wasafo ka kire oman no say munya kronkron efri say me awurade munya nkopon no me ye kronkron enti munya kronkron anade asamwa adifu kremu se nyame ka kire omo no se omo kan kire asafo no se obi antumi nya kronkron sane nyame ka kire woni Mose kwani ya prophet odi kan nyame se Mose ka kire wa sore manu ka kire wasafo no se wanya dan wanya kronkron fisa me awurade me ye kronkron enti eya possible enti se wontumi ya ko Calvary eya possible se nipa be dan ebetunya botene ne abrabo anya sanka nyame kopon onka o kan fa jon se adin nyina mu mi yimpa ya sansi wiye enti nyankopon on fa de so wontumi so anso awo ya Job chapter 1 verse 6 to 8 Job chapter 1 verse 6 to 8 enya se nyame kan na no kake o nyame Job chapter 1 verse 6 to 8 Job chapter 1 verse 6 to 8 was say na eba se dabi osuru don no eba begina awurade anim na Satan nso di mu edi wa mu bai na awurade bisa Satan se enye na wo firi baaye eyi na Satan bua awurade se mi firi asase so chini ane eso anantia na meba na awurade ka kire Satan se wagrim makoa hiobo nso ho na obarima na obia ni ho a otesa ono asase no so obarima odimu na otene obarima odimu na otene nya dipa ne kan yo nyame noa na friso kan se Job yi obarima oyedan odimu na otene enti wa nsa asemu anyankopon ka kire Mose no o ka kire Mose wa nsa France wa wu ne nhwa so wanya obi a wa dan watumi atene wa firi bone ho tie obarima oyedan odimu odimu na otene osuro onyankopon na oyi ne ho firi bone ho oyi ne ho firi bone nyina oyi ne ho yadan efiri ho that is Job singa Job enti munya sa nyonto no to anansesa no munya to obi antene ye yadamatefo no enti sa wontene ya enu na da di sa wo kobon sanjam wontene ya First Peter what emirenti me person wow kind First Peter chapter 1 verse 13 to 16 and also so okan wo ho what yentumi kankan First Peter chapter 1 verse 13 to 16 First Peter chapter 1 or say etimomo mo adwena boso mwani na ho na moma mwani ana atom a wade bra mu no wade bra mu Yesu Kristo ahoyie mu no esokura monya se asomrema nyame kasa kire watie mo aso nyamre monya se asomrema na monya mo ho sedi akane a muni biribia no na mo akono tie no na mo ti sedi ofre mo no ya kronkron no saa na mo abra bonyo ti sedi ofre wo no ya kronkron no monso munya kronkron abrabonyina mu abrabonyina
abrabo nyina diresi mu kasa mu kwanya faso da nwadi bibia mu ye kronkron na watwura se watwura no wo he sade e kan wo Leviticus no awurade kasa kire Moses se kasa kire asafo no ka kire won se munya kronkron fisa me ye kronkron na watwura se Leviticus watwura se watwura Leviticus watwura se munya kronkron efisa me ye kronkron enti aya command enti se wabrabont na straightforward woko hell enti se wuji tun se obi antene dia na waji atun se you are for hell aya simple yanhwe without holiness no man shall see the Lord. Yanhwe 1 Corinthians chapter 6 verse 9 konkro ya nimu a obi ani ho Korinto fama ebi kan yetinsia chichemu enkron no 6 verse 9 tieniye pa o say anamu nim say wona wantene no nya Nyankopon ahenie no eye direct and straightforward wotene sa wontene dia Bible say have won ka ho entu betimi atena so ndani ma tonyom obi antene ya Adam asefo enye de bone kakra bataya ho na emom jetum say heaven won ka ho sans so say one wontene no enye Nyankopon ahenie no weye nyame obebu atandu okura heaven safoa ko biem wa kwura one say qualification aye tenene nti sa wontene a won ka ho enti so be ma ya daada wo a ma ya nada na si ho ewo bonim na afa yamfa burochire ne yinsha wonkom na ma waninye na mo kai say have won ya da won ka ho because Bible say wona wontene no nya Yankopon ahenie no eno say mumma wona adam waseka na abiem mumma wona adam memma prophet bia na adam memma reverend doctor bia na adam memma obia na adam won wontre nya Yankopon ahenie no eno say adwamamofo na wo warimi wa obi a waware a wo peba ni wakosofo se mame ne wona ansa na mama wo ba na sofo no lead you to sin or the wo ko bonsanjam na wagya woman for the sake of ba wo penti se wan hwe yie wonti wani no na wo ba bia wo mpe adwamamofo abosonsonfo ene awaresefo awohwifuo ni mmarima wone mmarima da ene awifuo aniprefo ensampofo ene ntokwapefuo enya Nyankopon ahenie no eye straightforward 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10 bi wo Bible mu ya kan ya quotation twato na yemampa ye Hebrews chapter 12 verse 14 Hebrews chapter 12 verse 14 I say 12 verse 14 I say muni nipa nyina ntam asundie ane ahotia obi kwatia ohunu Nyankopon no achi follow peace with all men and holiness with that which no man shall see the Lord. Enunti wontene a my brother my sister heaven to wadwinim since a Bible I can pefe Bible I can pefe enti ase wom a enyan kyerɛkyerɛ mu bia biewu memo obi nadaw memo obi dadaw na de tia nyina mu no ba bia wakwaduru nyina mu no enka achi sene ubenu wo ho ewo bone a wotimu no ubenu wo ho adekode apotin a ema wontene no wo ka wani a eniema wo ya ema wontene no se ubenu wo ho asra wo bone fache ajai wa Nyankopon ade bechaw ate wo fisa bone no ho a Nyankopon ade ne nyina bechaw na watoa so ewo kronkron ya na hotie mu a uka wani gusu a edu bepie heaven no mu ya do bibia se mini se wati bebre utie wi a
famo nua no no so ntie ye yati ye mompaye awurade da wase nsam ode man no pai wa biebie ye ni wonsam bebre ho wa me yati nsam bebre ase ye mpai bon sa awurade mema ye nyetiefo wrefefo na ada ye ho na mo de yetie bia no ma ye mfa ni nyina nya adwuma ye nya correction bia sese ye yo ye siesie ya brabo awurade na usani wani monyamu a ya nya iraba ya dawa sese watie ni waye wo Yesu demu ana ye bom paye amen enti eye Deeper Life Bible Church ana no chance mpai ba bia wo bia no se won kwa so de to ensa frew brana ye ne won som ye be ma undiluted message am frafre ye bia nimu wo hwe message kakra me quotations ya wodo a mede ma wo a enya asem ketewa ni nyina ne se ye pese bibia ye sade ete e wo tworo se mu sade nyame aka no na mo nya sade a ebe ma ye ni age na ye wu a yakobɔ nsanjam dabi sade nyame asem te bra na ye ne won som na nyame be hyirawo ye de obi bia ase